Chúng tôi luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang của Tổ hợp luật sư Phạm và Nguyễn Law Group xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình Lppt 55.2. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình trực tiếp luật pháp phổ thông cùng với Thiên Trang và như thường lệ luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Và Thiên Trang xin được nhường lời cho luật sư Kevin Phạm giới thiệu một người khách đặc biệt ngày hôm nay. Dạ vâng, chào quý vị khán thính giả của đài Lppt, tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Rất là đặc biệt hôm nay là chúng tôi có một người chánh án của Harris County Civil County Court number 1. You know what? I've recently had the privilege to be in County Court number 1 2 weeks ago, and for the first time I've met Judge Deborah Mayfield, and from what I've seen, she's got great commands for her court, very courteous to all legal counsels and of course any pro se litigant. So I would like to introduce to you the Honorable Judge Mayfield of Harris County Civil Court number 1. Thank you, Kevin. Judge, would you like to tell a little bit about yourself with the audience today? So I want to thank you very much for having me on today. It's an honor and a privilege to be on with both of you, and good evening to everyone. I am the new judge of Harris County Civil Court at Law number 1. I was appointed to this position a year ago when my predecessor became one of our new county commissioners. He is now Commissioner Jack Cagle, Commissioner of Precinct 4. So I've presided over Harris County Civil Court at Law for a little over a year. Thưa quý vị, chánh án Judge Deborah Mayfield hiện nay đang là chánh án của tòa Harris County số 1 thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nhìn thì chánh án rất là trẻ nhưng mà đã được giữ cái vị trí này, và theo như luật sư Huy nói thì bà chánh án là một người làm việc rất là nghiêm túc và cũng có những cái thái độ rất nhã nhặn đối với những người luật sư trong tòa của bà. Welcome to the Vietnamese American Network Television. Could you tell the audience what type of cases do you hear every day? Absolutely. It's so much fun to preside over Harris County Civil Court at Law number 1, my court, because really my court is sort of the every man's court. And what I mean by that is we hear real disputes from real people. We hear civil disputes involving $500 up to $200,000. All civil disputes within that monetary jurisdiction. But additionally, I preside over one of 4 courts in Harris County that have exclusive jurisdiction over eminent domain, which is very important because when someone takes part of your property, I'm there to protect your private property rights. Thưa quý vị, bà chánh án Deborah Mayfield thường nghe tất cả những cái gì và xung đột giữa chúng ta, những người thường dân. Bất cứ một cái sự tranh chấp nào, nếu quý vị phá vỡ hợp đồng, nếu quý vị bị đụng xe, nếu quý vị bị thương tích vì bác sĩ chữa sai bệnh vân vân và vân vân, thì tòa án của bà sẽ nghe tất cả những cái dispute đó, từ những cái hồ sơ mà cái thiệt hại từ 500 đồng cho đến 200.000 đồng. Và đặc biệt là tòa án của bà nghe những cái loại case nó gọi là eminent domain, là khi chính quyền Hoa Kỳ lấy đất đai hoặc là tài sản của quý vị vì một mục đích nào đó, thì tòa án của bà sẽ ở đó để bảo vệ cái quyền lợi của quý vị như thế nào, để khi thứ nhất là xem cái mục đích đó là người ta lấy tài sản của quý vị có chính đáng hay không, vì mục đích gì, và khi mà người ta lấy rồi thì quý vị có được nó gọi là just compensate, là có được bồi thường một cách thích đáng hay không. And because my court is sort of the every man's court, sort of the nuts and bolts of what goes on at the Harris County Civil Courthouse, as you mentioned already, Kevin, I see a lot of pro se litigants, a lot of litigants who don't have legal counsel to represent them. Và bởi vì cái tòa án của bà đó quý vị nghe tất cả những cái loại mà dispute trong xã hội của chúng ta đó, cho nên bà hàng ngày thấy rất là nhiều những quý vị mà đi ra tòa tự đại diện cho mình và không có người luật sư đại diện. You talk about pro se. How does that make the court procedure going as smooth? Let's say like, you know, the rule of evidence or the procedure, can actually someone represent themselves without having a legal counsel? Yes, they can. I also took an oath to follow the law and hold everyone to the same standard and to make sure everyone follows the law and follows the rules of evidence. So when someone comes to my court who is pro se or unrepresented, certainly I give them equal treatment as I do the lawyer, but I make sure they know what they're doing by representing themselves and make sure that they know that I had to hold them to the same standard as I do the lawyer. So, Judge, what would you recommend to a pro se litigant that has a trial setting in about
a month from now, what would you tell them, to look for in presenting their case? Well, I would, number one, want to make sure that they have at least consulted with an attorney, so they understand what they're doing by representing themselves. As I mentioned, I have to hold them to the same standard as I do the lawyer, meaning they have to follow all of the laws, all the procedure, and all the rules of evidence that the lawyer has to. So number one, I would need to make sure that they have at least consulted with an attorney, and I would give them time to do so. And depending, number two, on the type of case that they have in my court, I would give them an opportunity to resolve that dispute informally before trying that case before me or a jury. Are you referring to mediation or some type of dispute resolution? And could you tell the audience a little bit more about that process? I am. I'm a big believer in mediation or alternative dispute resolution, and that's where you are able to sit down with an impartial third party who will help you try to resolve your claim. In cases where I have a litigant who doesn't have a lawyer, this is really important. I can refer you, if cost is an issue, to the Dispute Resolution Center that offers free mediation. It's located downtown, and they'll give you someone who will help you and sit down with you, help you understand the legal claims in your case, and sit down with you one-on-one in hopes that you're able to resolve that matter without a trial before either me or a jury. Thưa quý vị, khi mà được hỏi về cái cách xử sự của bà ở ngoài tòa thì quý vị biết là bà nói rằng dĩ nhiên quý vị có thể ra tòa và tự đại diện cho mình, và bà sẽ đối xử với quý vị, cái người tự đại diện, ngang bằng với một người có luật sư đại diện về những cái thủ tục ở ngoài tòa, thưa quý vị. Cho nên nếu mà chuẩn bị cho một ngày ra tòa thì bà sẽ cho quý vị có thời gian để được đi tư vấn với một người luật sư. Tuy nhiên bà là một người hoàn toàn tin vào vấn đề giải hòa, mà trước đây Thiên Trang và luật sư Kevin cũng có giải thích là đó là một cái thủ tục nó gọi là mediation, hay còn gọi là alternative dispute resolution, thưa quý vị. Nếu như những quý vị nào, tại vì quý vị phải biết là khi mà mình kiện cáo nhau đó, những cái thủ tục mà đứng trước cãi trước tòa nó rất là đắt tiền, cho nên nếu những cái chuyện tranh chấp của quý vị có thể giải quyết qua một người trung gian thứ ba để giải hòa thì nó đỡ tốn tiền hơn. Và những quý vị nào nếu cái chuyện đi mediation của quý vị là tốn kém thì bà cũng có thể refer tới những cái trung tâm mà nếu quý vị đạt được tiêu chuẩn thì sẽ được cái vấn đề miễn phí để mà được điều đình, thưa quý vị. Để chúng tôi bổ túc thêm một chút vấn đề mà bà chánh án Mayfield vừa đề cập tới, đó là những cái vấn đề ra kiện ở tòa đó quý vị có thể tự đại diện cho mình nếu mà những cái tranh chấp này là giữa cá nhân. Nhưng mà bà tòa này bà cũng nói đó là bà expect những cái người mà không có luật sư, một người đại diện cho mình ra tòa, họ phải có cái vấn đề chuẩn bị luật lệ về vấn đề evidence hay là procedure sẽ áp dụng cho mình. Cho nên những quý vị nào mà không có người luật sư để đại diện cho mình á, mình nên phải có cái sự chuẩn bị và phải chuẩn bị và hiểu biết về luật và hiểu biết về cái cách để đem ra những cái bằng chứng với tòa, chứ không có thể mình chỉ ra mà mình nói hay là mình nói đại, cái đó là quý vị chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Judge, before being appointed to the Civil County Court number 1, could you tell the audience a little bit about your background? What areas of practice did you do, and how have that helped you to preside over the court? Absolutely, and I think that my years in private practice hopefully helps you all who come to practice in my court, because I had many years in private practice in a small defense firm here in Houston before I was appointed to take the bench. I went to South Texas College of Law, as both of you did, and upon graduation I clerked for 1 year at the appellate court. Then I joined my firm where I stayed for 12 years and became a partner there. It was a small defense firm here in the Galleria area in Houston, where I had a litigation and an appellate practice. I had a statewide practice, so I was able to travel all over to courts across the state of Texas and gain that type of experience. More importantly, I believe my appellate practice has helped me now be a better trial judge, because I can understand the ramifications of each evidentiary ruling I make during trial. Judge, you mentioned about the before I ask you the question, let me translate to the audience. Thưa quý vị, Judge Mayfield cũng là học từ trường đại học South Texas College of Law, cũng giống như trường mà luật sư Kevin và Thiên Trang đi học đó quý vị. Và bà đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở một cái law firm, đồng thời bà cũng làm ở trên appellate court. Và tất cả những cái kinh nghiệm trước đây đã giúp cho bà rất nhiều trong cái công việc là một người chánh án.
Okay. As being a judge, how many cases are there in your docket per year, and how many cases can you hear per day? Actually, everybody go and file a lawsuit with you? Would you hear every case of them, or? Well, being in the county civil courts at law, we are some of the busiest courts in Harris County. So I see 500 to 700 new cases filed in my court per month. How many? I'm sorry. 500 to 700 new cases filed in my court per month. And that has increased because as of January 1st, my jurisdiction went up to 200,000. So as you can imagine, we got even busier. Yes. So we're very busy courts. Do you want me to go on? Yes, Okay. yes. So my docket during the week sort of goes like this. On Mondays is my busiest day. I hear all my non-jury cases on Mondays, which means the lawyers have an opportunity to try their case to me without a jury. We call that a bench trial or a non-jury trial. So those are my busiest days. So I can have or hear anywhere from 50 upwards of 200 plus cases on a Monday. You've been mentioned about the bench trial and jury trial. Could you explain to the audience what's the difference between them? Absolutely. You have, as a plaintiff or a defendant, the opportunity to have your case tried either before me as the judge, and in that scenario, I will be the fact finder. That's called a bench trial. Or you can pay a jury fee, which is a nominal fee. And you can have, in county court, it's 6 citizens of Harris County sit in the jury box and decide the factual issues in your case. So you have that option to either try it before me or try it before 6 citizens of Harris County in a jury trial. Thưa quý vị biết không, mỗi tháng đó là ít nhất là cả, tôi biết cái số bao nhiêu luật sư Trang, cả mấy trăm cái hồ sơ để nộp vô với tòa county court. Cho nên quý vị biết á, rất là nhiều hồ sơ nộp vô để tranh chấp hay cãi trước những cái tòa nó gọi là civil county court. Cho nên quý vị biết á, là những cái case mà quý vị đã nộp vô tòa nó bị mất rất là nhiều thời gian để nghe được tới phiên quý vị để nghe cái hồ sơ. Thì bà chánh án này theo cái cách bà làm việc đó là mỗi thứ hai bà sẽ nghe hai bên cãi qua luật sư, cãi trước mặt người tòa chứ không phải bồi thẩm đoàn. Thì bà chánh án giải thích cho quý vị á, cãi trước bồi thẩm đoàn nó khác trước mặt người judge, là nó gọi là bench trial. Bench trial quý vị là quý vị cãi cái hồ sơ quý vị qua một người chánh án sẽ quyết định về luật và đồng thời về vấn đề cái chi tiết của mỗi cái hồ sơ, và bà chánh án sẽ quyết định cho quý vị cái kết quả của cái hồ sơ kiện tụng như thế nào. Ngược lại, nếu mà quý vị cãi trước bồi thẩm đoàn, nó gọi là jury trial đó, thì quý vị sẽ với luật sư quý vị sẽ đưa ra những cái bằng chứng và cãi trước một bồi thẩm đoàn. Trong civil county court là tổng cộng là 6 người sẽ nghe cái hồ sơ quý vị. Cái 6 người đó là người ở khu vực Harris County và họ sẽ nghe và họ sẽ xử cái hồ sơ cho quý vị. You said that there are hundreds of cases are filed at your court every month. How do you know about each case and the facts of that case? Let's say there's a trial day of 2 days trial. How do you know all the facts, and do you have to read the case and prepare for the case before you hear that case? I do. I prepare for every case, whether I hear it in a non-jury trial, a jury trial, or if they come before me during my motion docket, which is the remainder of the week. So by the time you get to either a bench trial or a jury trial, I'm usually pretty familiar with your case because you've usually been before me several times. And I prepare for everything before I hear every motion, and certainly before your case is tried, I review the file and I refresh my memory on the facts and the law involved in each case. So yes, even though there are hundreds of cases filed in my court, usually by the time it gets to trial, I'm very familiar with your case. Okay, but you mentioned about hundreds of cases are filed in your court, but there are only 8 hours per day and only 30 days a month. How would you hear all of those cases within a month, or how does that work? Or do you hear most of the cases are trial, or they go to mediation or resolve outside of the court? Very few cases actually go to a jury trial, very few. And 1 year on the bench, I've had 12 jury trials. Wow. I've set a lot more than that, but a lot of them settle either in alternative dispute resolution or sort of the old-fashioned way where the lawyers get together and settle it between themselves.
So very few cases actually get to the point where they're ready to have either a bench trial or a jury trial. And others just dispose upon themselves either on a dispositive motion, which I will hear during my motion docket. So very few cases actually get to trial, so that's how usually the disposal rate will happen. Either you all will settle and I'll dismiss it, you'll settle between yourselves and file a non-suit or a dismissal, or some type of dispositive motion will be granted that'll take care of the case. So I guess the parties and public has to realize that, I mean, the dockets, especially civil county court, like you mentioned, have seen an influx or an increase in cases. So it will take time for the cases to be heard. It's not going to be, I mean, most parties that we talk to, they want to just get in and get heard right away. But with the resources that we have, with the caseloads that the judges have, it's very difficult to get through those cases. Well, I actually moved my docket very quickly, so when a case is filed in my court, I try to get you from beginning to end within 18 months. Oh, wow. And that's a lot quicker than some of the district courts. That's why the county civil courts at law are so important, because they really affect your everyday life. So upon filing to disposal, whether it be settlement or a trial, I try to move you through within 18 months. And I keep track of the age of each case. And you say that you can, keep your case less than 18 months for each of every cases. How can I, as a plaintiff, pick to file in your court? Or it has to be random? It's random. If you have a case that involves $200,000 or less, you will file it in the county clerk's office and it'll be randomly assigned to one of the 4 county courts at law. For example, I'm county court at law number 1. You may by chance land in my court, or you may land in one of the 3 other civil county courts. Thưa quý vị, bà nói là mặc dù mỗi tháng có hàng trăm những cái hồ sơ mà quý vị kiện tụng nhau, nhưng bà cố gắng từng cái case một, bà cố gắng giải quyết trong cái case đó từ đầu cho tới cuối không quá 1 năm rưỡi. Và Thiên Trang cũng giống như luật sư Kevin Phạm hiểu rằng quý vị mà mỗi khi mà mình đi giận ai, mình có ai phá vỡ hợp đồng với mình rất là giận và mình muốn đưa ra tòa và mình chỉ muốn có kết quả ngay lập tức, bởi vì mình rất là giận và mình muốn cho cái người kia một cái bài học chẳng hạn, hay là mình đòi lại công lý. Nhưng mà quý vị biết, theo như bà nói, một ngày có một tháng đó có từ 200 cho tới 700 cases mà nộp ở ngoài tòa. Và bây giờ bởi vì cái tòa tại County Court có thể nghe những cái hồ sơ từ 500 đồng cho tới 200.000 đồng. Trước đây nó chỉ tới 100.000 đồng mà thôi, nhưng bây giờ cái số tiền nó đã tăng lên, cho nên lại có càng thêm những cái hồ sơ kiện tụng nhau tại tòa County Court của bà. Thì quý vị, đó cũng là một trong những lý do mà Thiên Trang nghĩ là trước khi quý vị kiện tụng, hoặc là để tránh vấn đề kiện tụng, quý vị nên tư vấn với một người luật sư trong khi mà chúng ta làm ăn với nhau, hoặc là ký hợp ước nào đó, để tránh những cái vấn đề kiện tụng nó rất là phiền toái và mất nhiều thời gian, thưa quý vị. Judge Mayfield, your court, Civil County Court, is a court of that does appellate review, and how does that work? We hear appeals from the justice of the peace courts, so we are one level above them, sort of in the chain of courts, so to speak. So when a party, for example, has a forcible entry and detainer case, which is an eviction case, and they want to appeal the ruling of the justice of the peace, that appeal will come to my court, and I will hear what the case, what's called de novo, which is Latin for simply meaning we start all over in my court. Thưa quý vị, khi được hỏi là cái tòa County Court đó quý vị là tòa của quận hạt Harris County đó, cũng có thẩm quyền để nghe những cái hồ sơ khiếu nại từ những cái hồ sơ từ dưới tòa nhỏ hay còn gọi là Justice of the Peace Court, những hồ sơ mà chủ nhà đuổi người tenant ra khỏi nhà, hoặc là người chủ nhà không trả tiền, người mướn nhà không trả tiền nhà, rồi có cái sự mâu thuẫn và dĩ nhiên ví dụ như ông JP ở dưới tòa ông đuổi cái người này ra, thì cái người tenant hoặc là người landlord có thể khiếu nại cái quyết định đó lên tới tòa cao của bà, đó là tòa County Court. Đó là một trong những cái thẩm quyền mà một người chánh án tại tòa Harris County Court có thể nghe được. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp phổ thông cùng với chúng tôi, luật sư Thiên Trang, luật sư Kevin Phạm Quang Huy, và ngày hôm nay có sự góp mặt đặc biệt của chánh án Debra Mayfield. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chương trình sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây. Một lần nữa chúng tôi, luật sư Thiên Trang, xin kính chào quý vị và xin chào đón quý vị trở lại phần 2 chương trình Luật pháp phổ thông cùng với Thiên Trang, luật sư Kevin Phạm Quang Huy và sự góp mặt đặc biệt của chánh án Debra Mayfield. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì có thể bắt đầu gọi vào 713 524 5594, 713 524 5594. Judge, can we talk eminent domain condemnation and
what type of cases those are and how should parties prepare for those cases? Yes, absolutely. As I mentioned, that's one of the most important functions of the county civil court at law, because we're the only courts in Harris County that hear those cases. So, for example, if the state wanted to expand the freeway here, Beltway 8, into this shopping center, for example, then the landowner would have to be fairly and justly compensated for that taking according to the Texas Constitution. So that is the condemnation process. So what is unique about the process is that, again, it's only filed in one of the 4 county civil courts at law, and I have the opportunity to do something that is unique in condemnation cases, and that is that I appoint 3 Harris County citizens to sit initially and evaluate the taking or the amount of the taking to the landowner. And those 3 citizens of Harris County, the only qualification is that they be disinterested landowners of Harris County. They sit and actually take evidence of the valuation of the taking and assign an award. If there's an objection to that award, then it comes back to my court as a regular lawsuit. So sort of consider the first part of the process as an informal mediation, almost an opportunity to settle with, in the case, the example, the hypothetical that I gave, where a freeway is expanding, it would be the state of Texas who would be the condemning authority. So the first part of the condemnation process may be a good opportunity for the landowner who's had part of his or her land being taken to try to informally resolve that or his or her case before it comes back to my court as a regular lawsuit. Dạ vâng, trước khi Thiên Trang dịch những lời chánh án Mayfield vừa nói thì Thiên Trang xin được mời quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Xin chào thưa luật sư ạ. Dạ vâng. Em tên là Quỳnh á. Dạ. Em sẽ có một câu hỏi là em kết hôn với ông xã của em. 2 vợ chồng sống chưa có nhà, nhưng mà sau này mẹ em có tiền mua nhà đó. Như vậy thì sau này nếu mà có vấn đề gì vậy, cái nhà đó có phải tính chi chung của 2 vợ chồng không vậy? Rồi Thiên Trang. Dạ. Rồi Thiên Trang cảm ơn chị đã gọi vào. Judge, you have a marital property division question, Judge. Husband and wife live together, and wife mom give her some money as a gift to purchase the house. If they have to divorce, could that house subject to division? Well, first of all, I have to say I don't hear family disputes. Those belong to the Harris County family courts. So that type of dispute will be heard in the family court, not in my court. But Texas is a community property state, so the marital laws and community property laws would apply to that type of dispute. Ding, 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 correct answer. Dạ vâng, và chỉ để trả lời ngắn cho chị là nếu mà chị chứng minh được cái nhà này mặc dù mua trong thời gian lấy nhau thì cái giả định là tài sản chung, nhưng nếu chị chứng minh được cái tiền mà mua cái nhà này là cái gift, là cái tài sản riêng mẹ chị cho chị, thì cái đó là tài sản riêng của chị và sẽ không có bị chia. Back to eminent domain judge, when you talk about just compensation, who decide the amount that is to be just? Well, as I mentioned, it's sort of a 2-part process, and this is really unique in the area of condemnation law. The first part of the process, again, as I mentioned, I have the opportunity to appoint 3 landowners, regular citizens in Harris County, to sit and evaluate the amount of the taking. So in that first part of the process, those 3 citizens that I appoint are called special commissioners, and they sit and evaluate the amount of the taking. So in the first part of the process, it's you all, it's the citizens of Harris County that I appoint who listen to the evidence presented, which could be by the parties present through their experts, and they assign a value to the taking. Now, when and if there's an objection to that award, because either side could not be happy with the award that the special commissioners ultimately write down or award, then it comes back to my court as a regular lawsuit, and at that point you have the opportunity to either try it to me, as we discussed earlier, in a bench trial, or to 6
Harris County citizens and a jury. So in that scenario, it would either be me or the jury that's the fact finder and assigns the value of the award. You mentioned about the taking. Can you tell the viewers that must that taking be for the public use, or can the state just take your land and then open a parking for for profit? Well, this is sort of a hot topic right now, and I know everyone in your viewership is interested in it because there was a U.S. Supreme Court case that addressed this recently. But the Texas Constitution gives condemnation powers to governmental and limited non-governmental authorities to take part of your land for public use. So in the example I gave, that's certainly a governmental authority, would be the state expanding a freeway. I had a case in my court recently where there was a non-governmental authority, which was a water utility district, that was building a water tower in a retirement community or a subdivision. And so in that case, it was the jury who assigned a value to that part of the taking of the subdivision, because the subdivision was designated for residential use. So when the water utility district went and put a water tower there on the community, that was considered a taking. Thưa quý vị, dạ vâng. Thiên Trang chỉ xin đây là một cái đề tài rất là thú vị, thưa quý vị. Chánh án Mayfield giải thích cho quý vị về cái loại case nó gọi là eminent domain, là khi chính quyền của tiểu bang Texas lấy đất của quý vị hoặc là những cái shopping center của quý vị, những người tư nhân như chúng ta, chẳng hạn như là chánh án cho ví dụ trên đường Berlin này, và cái góc của cái đài Van TV ngay chỗ đây và cái freeway là Beltway 8, thì giả sử như là chính quyền của tiểu bang Texas muốn mở rộng cái Beltway 8 này ra và lấn vô cái đất của đài truyền hình Van TV chẳng hạn đi, thì cái đó là một cái taking. Và những cái case tại tòa tiểu bang Supreme Court của Texas đang nghe đó quý vị, là cái hiến pháp của tiểu bang Texas cho chính quyền Texas và những người không phải là của chính quyền lấy một phần đất của quý vị nếu như cái việc lấy đó dùng vào trong cái việc cho công chúng sử dụng, thưa quý vị. Và khi mà đi ra tòa những cái loại case này thì bà sẽ chỉ định ra 3 người Harris County resident sẽ đứng ra để xem rằng cái miếng đất đó trị giá bao nhiêu và phải bồi thường như thế nào cho xứng đáng. Và thêm nữa, nếu mà quý vị không cái commission 3 người commissioner đó mà quyết định á, mà quý vị không đồng ý với cái giá trị mà họ đưa ra để bồi thường cho quý vị đó, thì quý vị có thể trở lại bà chánh án Mayfield, rồi lúc đó đó mình có thể hai bên cãi trước bà chánh án Mayfield hoặc là bồi thẩm đoàn để cho bà chánh án xử hoặc là bồi thẩm đoàn xử là cái giá trị của miếng đất của quý vị nên được bồi thường bao nhiêu. Judge, how do you select those three residents? The panel of 3 special commissioners that I appoint to hear the first part of the case. Well, I have a very deliberate way that I make my appointments, and I do it because I think everyone brings a different perspective when they sit and hear a condemnation case. So I like to appoint one lawyer because we lawyers are sort of stickler for rules. Yes. So I appoint one lawyer to sit there and sort of enforce the rules, so to speak. I appoint one person who has some real estate expertise or experience because they understand the process and sort of the vocabulary involved in taking someone's real property. Probably have a lot of small business owners who may be watching tonight, so that may be important to them, that someone's going to sit and hear their case who actually has real life real estate understanding or expertise that's going to sit and hear that part of the case. And third, I appoint one of you all, just a citizen of Harris County, because you will bring common sense perspective to that part of the case. So I have a lawyer, a real estate expert, so to speak, and a citizen. Thưa quý vị, thông thường trong một cái panel mà bà chỉ định đó, thông thường bà sẽ có một người luật sư, tại vì có thể là người luật sư đó sẽ hiểu rõ về vấn đề luật lệ hơn. Thứ hai, bà sẽ cho một người chuyên viên về vấn đề địa ốc để người ta có thể nói về vấn đề đất đai. Và thứ ba, đó là một người công dân đang sống tại Harris County. 3 người này sẽ họp lại để đánh giá xem cái việc mà chính quyền hoặc là một cái cơ quan vô chính quyền lấy đất của một chủ doanh nhân nào đó hoặc là một cá nhân nào đó, và để xem thứ nhất cái vấn đề cái taking, cái vấn đề lấy đất đó nó có hợp pháp hay không, có phải là để cho việc sử dụng cho công chúng hay không, và thứ hai là khi đã lấy đất được rồi thì cái số tiền mà quý vị được bồi thường lại có chính đáng hay không. Do you see pro se landowner
proceeding with these type of cases, Judge? And do you encourage them to have an expert? I would encourage anyone who is pro se in a condemnation case to really make their best efforts to hire and obtain legal counsel. Because let me tell you why. There are some real specialized laws that apply to condemnation cases, and you may be at a disadvantage if you don't have legal counsel to walk you through that process. In fact, we had a massive tort reform package that was passed just this past September of last year, that applied specifically to condemnation law. So there are some big changes in the law, and I think it's important that anyone, a landowner for example, that's involved in a condemnation suit, have legal counsel to walk them through the process. You mentioned that you were nominated from last year and take over presiding in court number 1. What have you done to make the court better, and will you continue doing so in the future? Well, as I mentioned, since again my court I consider sort of an everyman's court, I see a lot of pro se litigants. I want to continue to ensure that everyone's treated fairly, everyone has the opportunity to understand what's going on during these legal proceedings. In fact, I see a lot of pro se Vietnamese litigants in my courts, a lot of small business owners. I had a case recently involved 3 defendants, 3 Vietnamese small business owners who were there in my court and didn't even understand what was going on because they spoke only Vietnamese. So instead of pushing them to trial, I made sure they had an opportunity to resolve their claims informally in a dispute resolution process or at the dispute resolution center, so they had that opportunity to understand the legal claims against them. So I want you to continue to ensure that no matter if you have a lawyer or not in my court, you are treated fairly and you understand the process. Thưa quý vị, bà chánh án Mayfield nói đó là một khi mà bà được nhận cái chức vụ này đó, tới bây giờ đó thì bà cố gắng làm một cái tòa rất là công bằng cho mỗi người ra tòa trước mặt bà, nhất là những người mà không có luật sư. Nhưng mà bà lúc nào cũng khuyên là nếu những người mà trong vấn đề kiện tụng nên có một luật sư, bởi vì họ hiểu biết về luật. Một cái ví dụ là bà mới đây có một cái hồ sơ dính líu với kiện tụng với 3 người cộng đồng Việt Nam của mình, thì khác những cái trường hợp khác là bà có thể đẩy những cái người đó để cãi và tòa xử hay là bồi thẩm đoàn xử, nhưng mà bà chuyển qua một cái mediation hay là cái dispute resolution process để cố gắng cho những người này có một cái cơ hội để hòa giải hay là thỏa thuận giữa nhau với một người mediator để tránh cái vấn đề mà phải ra tòa mà nhiều lúc mình không hiểu. Dạ vâng. Và tiếp theo lời của luật sư Kevin nữa là bà thấy đáng lẽ là case đó bà cho ra cãi, nhưng mà bà thấy 3 người bị đơn này không có hiểu là chuyện gì đang xảy ra trên tòa hết, và bà nói là bà đưa đến cái chỗ mediation và hy vọng rằng ít ra khi mà quý vị đi kiện tụng quý vị cũng phải có cơ hội để diễn đạt cái ý mình muốn nói, hoặc là đối phương nói cái gì mình phải hiểu người ta nói gì để mà mình có thể đối kháng lại. Thì Thiên Trang nghĩ cái vấn đề mà mình bị về vấn đề ngôn ngữ cũng là một về thiệt hại. Thì hy vọng rằng quý vị xem chương trình này và trong tương lai, trước khi mà quý vị tự mình đi ra tòa để kiện tụng hay là đi mướn một người luật sư mà quý vị nghĩ là phải mướn luật sư Mỹ trắng hay là không phải người Việt Nam thì mới giỏi hơn thì Thiên Trang nghĩ là đây là một vấn đề mà quý vị nên suy nghĩ kỹ và cân nhắc trước khi mà quý vị làm điều đó. You also a mom of two, and you've been, a judge. How do you manage your day and read cases in front of you every day? Well, I do it with the help of my husband, who we have a real partnership together, and I couldn't run for office or be a judge without his partnership. And so our kids are very young. We have a little girl who's 6 years old and a little boy who's 3. So along with our work duties, we take them to school every day and make sure we spend time with them. So they know mommy's a judge. So I do it with the partnership of my husband. You've been mentioned about partnership. Do you hear case of breach of contract or breach of fiduciary duty between partnership?
Absolutely. I have several of those type of disputes in my court right now. In fact, I have several I can think of off the top of my head in my court right now. So as long as you're under the $200,000 monetary jurisdictional limit that applies to non-condemnation cases, then absolutely I can hear those disputes. And I don't know if I mentioned, but condemnation has no monetary jurisdictional cap. So for example, in condemnation I hear multi-million-dollar lawsuits involving the taking of your land. You also, you give, you hear cases and you may have an order on some damage compensation. What about some injunction? Let's say if someone not only breached their fiduciary duty with me as a partner, they also, lock the door or just do something that hurt my business. Do you also issue like temporary order or restraining order? It's funny that you bring that up because I issued one the other day, just in fact, and involved a dispute between two business partners, and they came to my court asking for a temporary restraining order. And in those scenarios, that's sort of a band-aid on what's going on. That's good for 14 days, and then you come back to get a more permanent type of relief, which is a temporary injunction, and then ultimately you would try to get a permanent injunction upon hearing the case on the merits. Dạ vâng, thưa quý vị, Yes, go ahead. thưa quý vị, nếu mà quý vị có hùng hạp hay là có sự kiện tụng hay là tranh chấp trong vấn đề partnership hay corporation, quý vị, tòa Civil County Court của bà chánh án Mayfield cũng nghe những cái trường hợp mà nó gọi là khẩn cấp emergency, mà nếu mà cũng như luật sư Tiên Trang đưa ra cái ví dụ đó là một người partner của mình hay một người làm việc chung với mình, họ lấy tài liệu của công ty hay họ làm cái gì mà trái cái sự tin tưởng của hai bên làm hùng hạp với nhau đó, thì quý vị có thể tới tòa Civil County Court và xin những cái quyền lợi quý vị cũng như là một cái temporary restraining order để ngưng chặn cái người đó sử dụng cái tài liệu của công ty của mình. Dạ vâng. On behalf of the Vietnamese American Network Television Station, we thank you for your time coming down here, Judge, and thank you for educating the viewers and ourselves here, and we look forward to having you again. Thank you very much for having me. It was a lot of fun. Thank you. I really appreciate it being on today. Thank you, Judge, and cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Bà chánh án Mayfield, quý vị biết đã làm tòa chánh án của Civil County Court số 1 đã 1 năm rồi, thì sắp tới xin quý vị ủng hộ bà trong cái vấn đề nhiệm kỳ tới. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật pháp phổ thông ngày hôm nay, và chúng tôi luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, xin mời quý vị gọi 713 789 8010, 713 789 8010. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.